All right, guys. So we are. What's the date today? Today's method to 2025. So our second module class for the SQL with basic statement, basic SQL statement. So come back to the questions. Write a SQL statement to fetch employee information. এই এমপ্লয়ি ইনফরমেশনের মধ্যে অনেকগুলাই আছে, অনেকগুলা ফিল্ড আছে, বাট উই ওয়ান্টেড টু সি অনলি three columns. We can write all columns, or we can write as necessary column, like whatever the column we want to return. So sorting order নিয়ে কথা বলতেছিলাম। সো হায়ার ডেট এর বাই ডিফল্ট অ্যাসেন্ডিং থাকে, যদি আমি মেনশন, অথবা আমি মেনশন করতে পারি অ্যাসেন্ডিং অর্ডার, যদি পুরনো এমপ্লয়ি আগে আসবে তারপরে নতুন এমপ্লয়ি আগে আসবে। আর যদি আমি বলি যে রিসেন্ট এমপ্লয়ি আগে আসবে, তখন ডিসেন্ডিং। সো এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস মনে রাখতে হবে। ডি ডিএসসি মানে ডিসেন্ডিং অর্ডার। সো এবং যে ফিল্ডটা দিব এখানে, ওই ফিল্ড অনুযায়ী এটা ডিসেন্ডিং হবে, নট বাই নেম, নট বাই নেম। সি নাও ডিসেন্ডিং অর্ডার। সো রিসেন্ট এমপ্লয়ি হচ্ছে যে April 21, 2018। Okay, what is the second one? Any clear? So I think you guys should also try writing this command. Let me finish all four, then I'll let you to write and execute. Because SQL is all about practice. If you don't practice, you don't need to join the class. You don't need to uh, write a SQL statement to fetch employee data from employee tables where manager is 103. So it is clear, right? সো আমাদেরকে এমপ্লয়ির ইনফরমেশন বের করতে হবে, রিট্রিভ করতে হবে, ফেচ করতে হবে। ফেচ মানে রিট্রিভ করা বা পুল করা, যে এমপ্লয়ি গুলা ম্যানেজার 103 কে রিপোর্ট করে। সো উই ক্যান কপি দ্য সেম থিং। সো আমাদেরকে ফিল্টার, এটা একটা বড় জিনিস, কারণ আমাদের এখানে তো মাত্র 117টা মনে হয় ডেটা, 7টা ডাটা আছে, বাট রিয়েল প্রজেক্টে মিলিয়ন ডাটা থাকবে। সো মিলিয়ন ডাটার ভিতরে it's not possible go one by one, right? So what we need to do, we need to filter, use the filter condition. This is বলে ফিল্টার কন্ডিশন ইউজ, ফিল্টার করে ডেটা রিট্রিভ করা। এটার জন্য যে ইয়াটা ইউজ করতে হয়, এটাকে ক্লজ বলে। সিলেক্ট একটা ক্লজ, ফ্রম একটা ক্লজ, হয় একটা ক্লজ, এটা বলতেছি ক্লজ, CLAUSE, ক্লজ। এগুলোকে ক্লজ বলে। সিলেক্ট, ফ্রম, হোয়ার, অর্ডার বাই, এগুলোকে ক্লজ বলে। সো হোয়ার ক্লজটা আমাদেরকে ইউজ করে স্পেসিফিক ডাটাটা পুল করতে হবে। সো এখানে আমাদেরকে অনেক কাজ করতে হবে, এবং এটা অনেকভাবে এটাকে হোয়ার ক্লজ দিয়ে মিলিয়ন ডাটা থেকে আমরা আমাদের নেসেসারি ডাটাটা বের করে আনতে পারবো। ওই জিনিসটা আমাদেরকে এক্সটেন্সিভলি লার্ন করতে হবে। সো এখানে কি বলতেছে, হোয়ার ম্যানেজার আইডি, হোয়ার ম্যানেজার equal to 103 is the manager or manager ID. Okay, manager ID is 103. Okay, so see, uh, when I have any mistake in the syntax, so this editor, this is called editor or worksheet, a SQL editor. This part is called SQL editor, and this part is for the output area. We can see our output, and this is to execute. When we run a statement, means execute, it shows a red mark underneath the select. What is the reason? Select
I did not do any mistake in the select. I think you're missing the star. A star means, select a star means all the column. Then I don't need to mention that. It's showing the red because the previous statement, this is the previous statement. I did not close it. So we should close by semicolon. So when I write a statement, we should end with the semicolon. So see the red mark gone. So we need to have this practice. When a statement is closed, then we should put the semicolon. So SQL editor knows that this statement is still now here. Okay. Now, so when I execute, since I'm not removing all my previous statement, if I click on execute, it will run all the statement. So we don't want to run all the statement. We want to run only one statement, one syntax. So I select the syntax and then run. So, okay, let me put over here another ID and then also salary so that it looks good. See, these all employee report 103 manager. So this is the statement. We don't know who is 103. That's complex SQL. We will learn in the future to see how at the same time manager name also come here. Now we don't have manager name here, right? So that in the future we'll write that statement, how to bring manager name also here. Okay. What is the next statement? Write a SQL statement to fetch all data from department. Can anyone help me or write in the chat, please? Please try to write this statement. Write a SQL statement to fetch all the data from department. This is simple statement. Please write it down and share in the chat. So is it from the employee table, HR.employees? No, it's from department. It is from department tables. Oh, HR Select departments. from HR department. Select star from HR department. Yeah, good. Semicolon. Good. So we have all the columns that belongs to these tables, department tables, department ID, department name, manager ID, location ID. So yeah, good. Next statement, return all the country name from countries tables that are belongs to region 10 and sort the result by ascending and descending order. Means I wrote both, so we can write two statement. One is ascending order, one is descending order. Okay, who can help me? Yes. Select only country name. So if you don't know the fields available in this countries tables, you can expand this one and see here. Or this is one way you can do that. Another way you can do that, dex hr dot co countries. Dex means description. It's not descending. Is now is dex mean descriptions.
So we wanted to see the description of the table. So it shows that some in the real company, if you join, you might not have this options. You will not be using the Oracle LifeSQL. They will have their different tools. If you Oracle, they might have Oracle Developer or something, different tools. But you don't need to be scared. You are learning from here. You can also interact. You can correlate with the other tool also. They will have the SQL editor options, and they will have the result option, and they will have the execute options. Maybe different tools, but the same option should be available. So from that tool that might not have this tree, so that I can open, expand, and see what are the column name is there. So in that case, you can write this one, desks, HR, countries. So it will show in the result set. It has a 3 column, country ID, country name, and region ID. Null, I will explain later. And this is the data type. So this is character. So country ID has data in 2 character. And country name is bigger, 60 within 60 character. And region ID is a number. These are the data type of the each column. This is a number, this is Barker. Okay. So now back to the SQL statement. We wanted to we wanted to bring, yeah, can anyone help? Country underscore name. Select country underscore name. Countries, select country Underscore name name from from HR dot countries, where that is the filter option, right? yes. Filter So options means where is a Region clause? ID. here, so region ID Region ID. equal 10 10. Yes. and close semicolon. Yeah, we did not stop. Oh, so you have to ascending, right? So Yeah, we have 2 statements. One will be doing ascending and one we can do, or we can try both. both. So ascending, how we can ascend? Sort the result ascending order. Order by. Okay. Order by. ASC. না, অর্ডার বার পরে আমাদেরকে এখানে ফিল নেম Or দিতে হবে। কোন Column name হ্যাঁ, direction. ফিল নেম দিয়ে আমরা অর্ডার করতেছি। অ্যাসেন্ডিং হলে এএসসি এন্ড ডিসেন্ডিং হলে ডিএসসি। বাট অ্যাসেন্ডিং না দিলে এটা বাই ডিফল্ট অ্যাসেন্ডিং ধরে নিবে, বাট ডিসেন্ডিং এর জন্য আমাদেরকে ডেফিনেটলি এখানে লিখতে হবে। সো এটা আমরা আমরা দেখতেছি কান্ট্রি, এই কান্ট্রিগুলা সবগুলা রিজিয়ন 10 এর আন্ডারে আর কি। এখন রিজিয়ন 10 কি এটা আমরা জানতে পারবো ইয়াতে, এই রিজিয়ন টেবিলের ভিতরে জানা যাবে। But now we are not there yet. So in the future, what we will gonna do, we will join. There is a SQL, they have options to join multiple tables. So we are not there yet. We will discuss later. But we can go and check what is the 10. Ten is Europe. So you guys understanding, right? So countries and regions, 2 table has a relation that we'll discuss in the future class. So region ID in the country tables and region ID in the region tables are same. So they have relation. So when you will discuss in the future, we can make a relation between these two and then bring in the same result. We don't need to open 2 tables separately. We can open in the, we can retrieve some result in the same statement, data from countries table, data from region tables. So that in the future I just mentioned.
Okay, so we completed 4 SQL. Please, if I give 1 minute to write it down and then execute in your desktop. Okay, 10 or 2. You guys done? So those are the simple. So I think you guys should be able to write it down. So let's proceed with the today's practice. So we'll be doing the basic SQL statement, basic select statement. We saw how to return like employee tables, name and other existing field, right? So if column names it exists, we can return, right? So, but we can also return some calculated field in the select. Sorry, select. Sorry. So when you write the SQL statement, you write after select, write the from and then write the table name. So it will help you typing less. So when I put the table name, it will automatically suggest to you the, you need to, you don't need to write a lot. So you can reduce your writing. Last name, and then salary. Okay, we should bring the employee ID as well. Employee ID. So as many column we want, we can put over here, but every column separator is a comma. Comma is used to separate one column to another column. So salary from employees tables. So if you run this one, so this salary is a monthly salary, right? So now we need to calculate how much each employee make in the year. Stephen, 24,000. Ina, 17,000. So this is a monthly salary, okay? How much they make in a year? So that field is not exist in the, I think people are coming, joining and leaving. Any issue is happening? Okay. So the salary is a monthly salary, but yearly salary, how much each employee making in a year? That field is not exist in the table, right? Employee table, that field, yearly salary is not exist. So we want to calculate and make this column. How we can do that? We can easily do that with the salary multiply by 12. So if we multiply by 12, it will give us the yearly salary. So this multiplication, this is called arithmetic operator, a star. So let me write it down here for you guys.
Second, you guys understanding, right, what I'm trying to say? Okay. So arithmetic operator is plus, minus, multiplication, and division, and also modulus. I don't know anyone from math background. They should know more what is modulus. We'll discuss in the session today or in the future. So those are called arithmetic operator. Those are all operator. Using operator, we can calculate in new columns. So now we run this one. See, we have salary multiplied by 12. This is the column. It shows that each employee make monthly salary and yearly salary. So this column is not exist in the tables. We calculated these columns. This is how we use in the SQL statement. We use we calculate columns. We populate the new field, new as per our need, as per our in the real environment, as per the requirement. We need to create them. So okay, now salary multiplied by 12. What is this? In the column, it written like this. We don't want to return like this. We want to, by this, many of us will not know what is this basically. And salary, it is a monthly or it is a yearly or it is a bi-weekly. We don't know that, or weekly. So we can, when we return a result, we can put a different name as monthly sal. This is called alias. This is called alias. Alias means we are giving a name to existing columns, or we are giving a name to a columns. These columns. So this columns is yearly, right? Sorry, as yearly. So it should be the single word. It cannot be, if I write something double word, it will throw error. If I run this one, already it shows that error. It will show error. See, not found. So it has to be one. If it is two column, if you want to put a name, we are giving a name. So a salary, এটা yearly salary, এটার একটা নাম দিচ্ছি আমরা, সোজা কথা। এটাকে বলে এলিয়াস। এটা টেম্পোরারি। এটা এখানে আমরা যে এটা শুধু কুয়েরির ভিতরে দেখাবে, এটা অন্য কোথাও দেখাবে, এটা ডাটাবেজে সেভ হবে না। এটা যখন আমরা রান করব তখন আমাদেরকে দেখাবে শুধু, আমরা এটাই সি monthly salary, yearly salary. So this is the same column as the salary column, but we give it, this is called temporary name. We give it alias. This is called alias, means salary কে আমি এই নামে ডাকতেছি এখন। salary plus 12 কে আমি এই নামে ডাকতেছি, yearly salary. Okay. So now similarly, um, can you guys create another columns? I'm putting in the chat. Okay. Let me increase the font.
Is it clear now? Is it readable? Everybody can see the letter. Everybody can see the font size is okay. Good, good. So I'm putting the statement here, and I'm giving you the task right now to do right now, not next week. Create another columns here. Okay, we can do one more. We can do like this also. It doesn't need to be one column, one line. You can do like this, something like that. So it will be more readable. So now create another columns. Bonus. So our Qurbani is coming, right? So we have to give bonus. Calculate bonus. So bonus will be 60%. Can you guys try and post in the chat? Create another column with bonus. So you can use arithmetic operator. প্লাস মাইনাস যোগ বিয়োগ এগুলা সবগুলা এরিথমেটিক অপারেটর দিয়ে করা যাবে। এগুলাকে বলে অপারেটর। সিকুয়েলের ভিতরে এগুলাকে বলে অপারেটর। So you guys can use the operator. I posted the SQL statement already, copy that, and then create another column, bonus. So put the bonus logic here, 60% bonus. So how much the bonus amount? 2 minutes. Okay, I think I put the direct message. Everyone did not get to all, sorry. Meeting group chat. No one is saying anything. I posted direct to only one person, but now I posted to everyone. So copy the SQL statement and create another columns that should show the bonus amount of each employee. So it will be another column that will show bonus amount for each employee. If you need help, you can ask. Is it going to be 60% of the monthly salary or a yearly salary? Monthly salary, 60% of monthly salary. Yeah. Eid bonus. ও পারা যাচ্ছে সবাই?
হ্যাঁ করছি। হ্যাঁ, পোস্ট দাও, চ্যাটে চ্যাটে কপি করে দিয়ে দাও পুরো স্টেটমেন্টটা। We can use um, সরল অঙ্কর পুরা ফর্মুলাটা এখানে দিতে পারবো। সরল অঙ্ক যেরকম ব্র্যাকেট দিয়ে যোগ বিয়োগ ওগুলা সবকিছু এখানে করা যাবে এরিথমেটিক অপারেটর দিয়ে। ওকে, এইভাবে হবে 0.6% দিলে। আচ্ছা, আমি এটা এক্সিকিউট করি। হ্যাঁ, বোনাসটা এখানে জেনারেট হয়েছে। সো এই এমপ্লয়ির 14,400 টাকা সে ঈদ বোনাস পাবে। Right. এই স্টেটমেন্টের ভিতরে এটা লাল দেখাচ্ছে কেন, এটা কে বলতে পারবে? মুভিং টু দ্য নেক্সট, বাই দিস টাইম কেউ একজন বলতে পারে যে এখানে লাল কেন? এক্সপেক্টেড, এখানে মাউসটা যখন নিয়ে যাওয়া হবে এখানে ব্যাখ্যাটা করতেছে সে এক্সপেক্টেড সামথিং, এন্ড দেন এখানে কি মিস্টেক হয়েছে, এখানে লাল দেখাচ্ছে। আমি মুভিং করতেছি নেক্সট ইয়াতে। সো এগুলাকে এরিথমেটিক অপারেটর বলে। এখানে এভাবে করা যায়, বিপ্লব যেভাবে করছে। স্যালারি 0.6 দিয়ে করছে, অথবা এটা ডাইরেক্টলিও করা যায়, স্যালারি মাল্টিপ্লাই বাই 60% and then divided by 100. It should give the same result. Should give the same result. So either way is fine. So we can calculate and generate this another column by calculation. We can introduce new column that not exist in the table. Based on the logic, based on the requirement, we can populate the same way. For example, another example I can give that I will not do now is in the future class. The employee who make more than 20,000, he's a category employee. Who make 15 to 20, less than 20,000, between 15 to 20,000, she's a B category employee. And then rest is C category employee. So if we want to like giving a tag for each employee, which category employee he is. But this is, we have to do with the case statement. We call case statement or control statement. Case statement or control statement, control flow, that we'll learn in the future class. So move on to the higher class. So everybody should join on time. So we are missing time because 10:30, we have 9 minutes only, but we did not cover much today's class.
Um, okay, we discuss about the how to generate a new column, and we discuss about the alias, how we can give a name, temporary name, to show the result in a readable format. Those are the readable format: bonus, yearly salary, monthly. This is called alias. We can give each column a name. We can also give alias to the tables. Like, for example, employees, এটাকে আমি দিলাম। as দেওয়াটা অপশনাল। সো এখানে এমপ্লয়িকে এখন দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে। অনেক সময় অনেক বড় নাম থাকে, সো এটা ছোট নামে ছোট নামে চেঞ্জ করা যায়, ওইটাকেও এলিয়াস বলে। সো কলাম আমরা টেবিলকেও এলিয়াস দিতে পারবো, কলামকেও এলিয়াস দিতে পারবো। সো এনিবডি ক্যানট সে দিস ওয়াই দিস রেড লাইন ইজ রাইট। The red line is because I have, after salary, I have a comma here. And after comma, it is expecting another column. Expecting another column. That's why, and that column is not exist. That's why it giving the red mark. So I have to remove this comma. So when my column, all the column is listed, at the end, I shouldn't have another comma. If I have another comma, SQL editor is expecting another column name there. That's why it is giving the red error. Okay. Move on to the next topics. So filter condition. That's the very important in the SQL statement. So let's do something, employee tables, multiple filter condition, or select a statement to show the employee information. Those employee who make, let me write it down. Write a SQL statement to return. To return and face, same শব্দ, to return employees who make more than 15,000. Who make less than 5,000. Can you do that? For example, we can take this same statement, and now we need a where clause. What we said? Who makes less more than 15,000. Who makes less than 60. All are same type of, if you understand one, you will understand both. So who make means, I mean salary, right? Salary is more than 15,000. So this is called comparison operator. Comparison operator. Greater than, less than, equal to, greater than equal to, less than equal to, and what else? Less than equal to, greater than equal to, and not equal to. So this all the operator, this is called operator. Each operator is called, those are the comparison operator. The previous one, jog biyog gun bhag, is the arithmetic operator, and this is called comparison operator. আমরা compare করতেছি. So if I run this one, so 3 employees, they make more than $15,000. Make sense? Okay.
সেকেন্ড ওয়ান, রাইট ইট ডাউন মোর। আমরা তো বলছি যে মোর দেন 15,000, কথাটা এভাবে বলা যায়। আচ্ছা, আমি এখানেই করি, তারপরে জিজ্ঞাসা করি এটা মানে কি আর এটা মানে কি, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স, এটা আর এটা। এটা কেউ একজন বললে ভালো হয়, এই দুইটার ডিফারেন্স কি? 15,000 সমান অথবা এর নিচে। এক্স্যাক্টলি। আর সো এই রিপোর্টের ভিতরে যে যে ওই এমপ্লয়িটা আসবে না, যে এক্স্যাক্টলি 15,000 টাকা মেক করে, কিন্তু এই রিপোর্টের ভিতরে আসবে যে 15,000 টাকা মেক করে এবং 15,000-এর উপরে মেক করে। সিমিলারলি, সেম স্টেটমেন্ট উই ক্যান ডু হিয়ার, who make less than 5,000. So here we will find employees. So there are more people, right? 49 peoples. 49 peoples, they make less than 5,000 টাকা. So এই অপারেটর গুলা হচ্ছে যে কম্পারিজন অপারেটর। সো এটা আন্ডারস্ট্যান্ড, এগুলো সবগুলো তো আন্ডারস্ট্যান্ড করছি, এখন নট ইকুয়াল টু দেখাই। সো রাইট এ সিকুয়াল স্টেটমেন্ট, টু রিটার্ন প্রোভাইডিং। একটু দেখি জব আইডিতে কি আছে। ওকে, সো আইটি আইটি programmer. So write a statement to show, write a statement, return employees information. Employees who not belong to IT department, IT underscore program. So how are we gonna do that? So this is job ID, right? Job ID not equal to, সো এটা যেহেতু স্ট্রিং ফরম্যাট, আমাদেরকে এটাকে এর ভিতরে দিতে হবে। আমরা যখন টাকার ফরম্যাট গুলা দিই, অ্যামাউন্ট অথবা নাম্বার ফিল্ড দিই, আমাদেরকে এই স্ট্রিং ইউজ করার দরকার নাই। কিন্তু যখন এই ক্যারেক্টার ফিল্ড ইউজ করব, তখন আমাদেরকে দিতে হবে, এই স্ট্রিং দিতে হবে। এগুলোকে স্ট্রিং বলে, সিঙ্গেল স্ট্রিং। এটা সিঙ্গেল স্ট্রিং, এগুলাকে ডবল স্ট্রিং বলে। সিঙ্গেল স্ট্রিং, ডবল স্ট্রিং কিবোর্ডের ভিতরে আছে, এন্টারের পাশে। সিঙ্গেল স্ট্রিং, ডবল স্ট্রিং। সিঙ্গেল স্ট্রিং দিয়ে দেওয়া যাবে, যেমন আইটি, লেটস সি। ওকে, নাও দ্যাট আই উইল নট কম্বাইন। আচ্ছা, এখানে বলছি এটা এটা মানে নট ইকুয়াল টু। এটাকে এভাবেও দেওয়া যায় অথবা এটাকে এভাবেও দেওয়া যায়, দুইটা মানেই সেম। এটা এবং এক্সক্লেমেটরি সাইন এবং ইকুয়াল সাইন, এই এই দুইটার মানে সেম। এটার মানে হচ্ছে যে নট ইকুয়াল টু, নট ইকুয়াল টু, নট ইকুয়াল টু। এটা মানে ইকুয়াল টু।
এটা মানে ইকুয়াল টু, এটা মানে নট ইকুয়াল টু। সো লেটস সি। Let's see we got any IT. Everything came except IT because we put the condition here, job ID not equal to IT program. So IT program সারা সব এসে গেছে। So this is all called comparison operator. This operator all called comparison operator. এটা মানে এটা both same, greater than, less than, equal to, less than, equal to, greater than, equal to, less than, equal to, and not equal to, not equal to. This all called comparison operator. Should I move further? Little bit, cover more. আরেকটা দেখাই। Logical operator we will discuss in the next class. There are another operator called logical operator. Logical operator হচ্ছে and, or, যেগুলোতে কমা দিই তাহলে মনে হয় বুঝতে সুবিধা হবে, and, or, not, between, and in. So for till now we did only one condition, right? So real project হয়তো 50 condition থাকতে পারে, more than one condition থাকবে। So that's why we need a and, or. So we'll know details in the next class how they work, because for now, like for example আমি এটা বলতে পারি যে like অন্য অন্য ইয়াতে সেলসের ভিতরে মনে করেন return all the sales order that belongs to region 1 and then order amount is more than 1 lakh and the customer who bought this specific item. So it sounds like many condition, right? So we will have a many conditions. So for them we will use those kind of operator. This is called logical operator. between টা করে এরকম, write a SQL statement to return employees who make between $10,000 to $15,000. So বোঝা যাচ্ছে যে এটা একটা রেঞ্জ অফ এমপ্লয়ির ইনফরমেশন যারা এত 10,000 থেকে 20,000-এর ভিতরে স্যালারি মেক করে। সো ওই ধরনের ফিল্টার কন্ডিশন করার জন্য আমাদেরকে বিটুইন ইউজ করা হয়। আর ইন হচ্ছে যে different value. If we want to provide, right now we are providing only one value, right? So একটা স্টেটমেন্ট বলতেছে যারা 5,000 টাকা বানায় এবং যারা 3,000 টাকা বানায় এবং যারা 2,000 টাকা বানায় এবং যারা 10,000 টাকা বানায়, এই স্টেটমেন্ট গুলা তখন ইন অপারেটর দিয়ে মাল্টিপল ভ্যালু পাস করতে পারবো আমরা। এগুলোকে যে ভ্যালুটা এখানে দিচ্ছে এই ভ্যালুটা পাস করা আর কি, এই ভ্যালুটা ফিল্টারের মাধ্যমে পাস করতেছি এবং মূল রেজাল্ট গুলো আনতেছি। Okay, any question? 5 minutes, then we'll wrap up the class. Do you feel like it is a complex? Please answer. Is by practice it is achievable, right? If anyone feel difficulties, let me know also. So I will slow down and explain each item multiple times if need.
আমরা এখানে যে দুইটা এক্সট্রা রো কলাম অ্যাড করছি, মানে জি। টেম্পোরারি যে কলাম গুলা, হুম। এই কলাম গুলা দিয়ে কি আমরা হয়ারের পরে এই কলাম গুলা দিয়ে কি ফিল্টার করতে পারবো কিনা? এটা এটা আসতেছে, নাইস কোশ্চেন। এটা আসতেছে কিভাবে করা যায়, এটা আরেকটু কমপ্লেক্সে যেতে হবে, সিকিউর আরেকটু কমপ্লেক্সে স্লোলি যাব। হাউ উই ক্যান পাস ক্যালকুলেটেড ভ্যালুস ইন দ্য হায়ার ক্লাস। হায়ার ক্লাসের ভিতরে বেসিকলি যে ফিল্ড গুলো পাস করতেছি আমরা এখন, দ্যাট অলরেডি এক্সিস্ট ইন দ্য ডাটাবেস। জি। How we can calculate differently, so that is coming in the next in the future class, so that will bit complex, so slowly গেলে ভালো হবে, তাহলে বুঝতে গ্র্যাপস করতে সুবিধা হবে সবার। লাইক ফর এক্সাম্পল, ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ এখানে তো প্রত্যেকটা এমপ্লয়ি বিলংস টু ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্ট। সো আমরা এটা দেখতে চাচ্ছি, ইচ ডিপার্টমেন্ট মোর দেন 10 এমপ্লয়ি আছে। সো যে ডিপার্টমেন্ট গুলা রাইট এ সিকুয়েল স্টেটমেন্ট, টু রিটার্ন ডিপার্টমেন্ট নেম that has more than 10 employees. সো এই 10 এমপ্লয়িজ তো আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করে বাইর করতে হবে। এখানে এই ডাটাবেজের কোথাও বলা নাই আইটি ডিপার্টমেন্টে 10 জন কাজ করে, অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে 5 জন কাজ করে। এই ক্যালকুলেটেড ভ্যালুটা আমাদেরকে পাস করতে হবে, সেখানে আসবে সেই ক্লজটার নাম হ্যাভিং ক্লজ। হোয়ার ক্লজ ইজ ইউজড ফর রো দ্যাট এক্সিস্ট and having clause use over the group. So those are the single row function, and then we have to come up with the multi-row function. So in the future we'll discuss about that multi-row function, and this is comes in the interview also. অনেক রকম ভাবে এই কোশ্চেন গুলো আসে, যেমন ইচ ডিপার্টমেন্টের সেকেন্ড স্যালারি কে মেক করে, রাইট এ সিকুয়েল স্টেটমেন্ট টু শো ইচ ডিপার্টমেন্টের সেকেন্ড স্যালারি কে করে আর কি। সো এগুলো আসবে ইনশাল্লাহ। এনি আদার কোয়েশ্চেন? So far we discuss filter and then creating new column, calculated columns, and alias and the filter conditions. Filter condition এর ভিতরে আমরা arithmetic operator, sorry, comparison operator দিয়ে কাজ করছি। And then next class we will be discussing about the logical operator and how to return top values, top 5 or something like that. I give 1 more minute if there are any questions. If you have any question after the class also, you can send a direct message. আমরা তো এখন মামা ডাটা রিট্রিভ করা শিখতেছি, বাট Yes, এই ডাটাবেসটা কি মেক করাও কি আমরা শিখবো কিনা? একটা ধারণা দিব। আমি যেটা করি, এটা সবাই ভালো করে শুনলে ভালো হয়। এই কোর্সটা করার পরে ফাঁকে ফাঁকে আমি টেস্ট নিব এবং ফাইনাল একটা টেস্ট নিব। Based on the test result, based on the class's response, I will suggest, some of you probably can go for development position. So then you need to learn
more of the development side, creating database, creating tables, design tables, and then or you can go for testing positions. Testing position only need to retrieve the data from the tables and create complex SQL queries. Complex SQL queries. Just select DQ. আমরা এখন করতেছি কি DQL, right? SQL এর একটা হচ্ছে DQL, আরেকটা হচ্ছে যে DML, DDL। সো এই স্টেটমেন্ট গুলোর ভিতরে ডিকিউএলটা জানলেই ভালো, এক্সটেন্সিভলি ডিকিউএলটা জানলে ভালো হবে, আর অন্যগুলো জাস্ট একটু ধারণা থাকলে ভালো হবে আর কি। ওইটা টেস্টিং এর জন্য এনাফ হবে। আর যদি কেউ খুব ভালো আন্ডারস্ট্যান্ড করে ডাটাবেস সিকুয়েল, তো আমি সাজেস্ট করব ইউনো ফার্দার লার্নিং করার জন্য। দেয়ার আর ডিফারেন্ট পজিশনস অ্যাভেলেবল লাইক DBA and data engineer positions. DBA মানে হচ্ছে যে ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, database administrator. Use money. And data engineer also use money, salary wise. But it's a long journey. If you have patience, definitely it achievable. It achievable. So based on the class response, এবং after the test result, we can decide who can go which profession. But everything is possible. Especially in America, everything is possible. You can go for database designer, database architecture. There is another for architecture, database administrator, and database tester. So, Shajjad bhai কে আছেন? জি আছি আছেন। Now you turn. I stop the recording and then you ইনশাল্লাহ can say something about the on-time joining. I do the hard part, inshallah. Bismillah. Guys, one of the most important thing about learning is the discipline. Discipline is the 70% of the learning. It also shows the respect for the person who is teaching you. And if you are Muslim, in our religion, it says how much you learn doesn't depend on how brilliant your teacher or you are. It depends on how much respect you show to your teacher. So being on time is part of being respectful to your teacher. It's respecting his time and his effort. So I'm hoping that everybody will be on time. Me, myself, I'm pointing finger at myself before I am talking to any of you. So inshallah, hopefully we'll try. Looks like all of us are Muslim here. So everything in our life, in our religion is about timing. You cannot pray Fajr in Zohar, Zohar in Asr, Asr in Maghrib, and Isha, never. Everything is on time, right? You cannot break your fast in Zohar time and start fasting on Maghrib time. So same thing with the class. There is a schedule and a given time. I know we are busy, we are all working individual, but at the same time, we signed up for this. We knew that this is the timing. So please try to be on time. So rest of the people who are on time, they don't have to wait for you, because that's only not disrespectful for the teacher, it is also disrespectful for the people who are on time. So inshallah, we'll try to be Inshallah. careful about that. Okay. Inshallah. And it's important when you join here in a different company, when you come to America, here time is time, America. If somebody schedule a time 10 o'clock, we should join 10 o'clock. In our office, I see that people join 1 minute before. So otherwise, you really thinks that it's not decent. Inshallah. So see you next week. I think I will share some,
tasks. Try to finish midweek, before the midweek, like today is Sunday, before Wednesday. Try to complete all the tasks. At least send me the email that you tried, so share the screenshot. You tried to write the SQL statement and then execute. So that will give me more motivation. So I will feel motivated to, go further and deeper, inshallah. Jazakallah khair. See you next week. আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam. Assalam.